Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to present about Islamic investment for Islamic financial planning DPD 30073. Me and my group member Ahmad Syed BM Nasir 17DIB 19F1999, Muhammad Zakri bin Muhammad Zamri 17DIB 19F0141, Muhammad Helmi Husaini bin Mat Khirman 17DIB 19F1057, and Muhammad Afiq Farhan bin Muhammad Sapri 17DIB 19F1067. We are going to present about Islamic investment. Introduction Islamic investment. What is investment? Investment is an asset or item that purchased with the hope that it will generate income or appreciate in future. Maksud dia di sini, pelaburan ialah satu aset atau item yang dibeli dengan harapan akan menjana pendapatan atau sesuatu aset yang meningkat pada masa hadapan. And the net in finance, an investment is a monetary asset purchase with the idea that the asset will provide income in the future and be sold at a higher price. Maksud dia di sini, dalam kewangan Islam, pelaburan adalah aset monetary yang diberi dengan idea bahawa aset tersebut akan menjana pendapatan pada masa hadapan dan dijual dengan harga yang tinggi daripada jumlah yang dibelinya. Seterusnya, Islamic investment. What is Islamic investment? Islamic investment is an investment in finance, service and investment product that adhere to Islamic principle. Pelaburan Islam ini ialah pelaburan dalam perkhidmatan kewangan dan produk pelaburan yang mematuhi syariah Islam. Concept of investment according to Islamic perspective. In Islamic perspective, we are here to prohibit of riba, gharar and maisir. Prohibition of riba is provision of the interest payment as an exploitative practice that favors the lender at the expense of the borrower. There is riba al-buyu wal al-duyun. Gharar means uncertainty, means you cannot feel what it is, the product is nowhere to be found. And maisir is gambling, which is prohibited in Islamic perspective. Sharia approved activities means this concept will see through the prohibition of pornography, pork, all the non-halal products that is strictly prohibited in Sharia. Unit trust. Unit trust is an investment scheme that pool money from many investors who share similar financial objective, investment strategy and risk tolerance. Unit trust ialah satu pelaburan yang mana dia akan mengumpulkan sejumlah wang yang mana ada pelabur yang akan menyatukannya secara daripada segi objektif ataupun strategi yang sama untuk menyingkirkan risiko yang tinggi dalam satu pelaburan. Okay, the pool investor money will be invested in the various portfolios by the professional organisation. Pelaburan daripada pelabur itu akan dilaburkan kepada banyak cabang-cabang organisasi yang sangat berprestasi tinggi.
Okay. Next issue about investment on unit trust, ASB and ASN for Muslim in Malaysia. This issue is first, Selangor Fatwa Committee meeting on 12 April 2011 had prohibits ASB and ASN investment due to the presence of riba, interest or usury transaction. Second point, although the National Muzakarah Fatwa Committee for Religious Affairs 3 February 2008 and 13 other states including the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya declaring ASB and ASN investment is harus, permissible for Muslims. The third point is, however, recently in the Selangor Fatwa Committee meeting, 27 April 2017, fatwa was issued declaring ASB and ASN investment to be harus, permissible for Muslims. Maksudnya kat sini, first, masa 2008, 3 Februari, Muzakarah Fatwa Kebangsaan ni dia menyatakan ASB, unit trust ASB dengan ASN ni adalah harus dibenarkan untuk kita melakukan invest di dalam unit trust ASB dan ASN. Tapi isu yang berlakunya pada tahun 2011, satu meeting fatwa melibatkan negeri Selangor. Seperti yang kita tahu, fatwa di Malaysia ini bidang kuasanya dikendalikan di peringkat negeri. Kat sini timbul isu apabila fatwa negeri Selangor mengatakan investment in ASB and ASN dia terlibat dengan unsur riba. Jadi dia telah prohibits the Muslim to invest in ASB pada tahun 2011. Dan poin yang ketiga, setelah beberapa tahun isu ini semakin pada 2017 dalam meeting yang dilakukan oleh Selangor Fatwa, satu fatwa yang baru telah dikeluarkan yang mengatakan tentang investment in ASB and ASN dibenarkan, harus. Next, recommendation and suggestion. The first point about this issue is ASB and ASN is permissible mainly to its significant economic impact and potential with regards to Muslim in Malaysia. Maksudnya kat sini suggestion berkaitan isu ini yang menyebabkan Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan harus, walaupun ejen kepada ASB iaitu PNB, Perbadanan Nasional Berhad, terlibat dalam urus niaga berunsurkan riba, adalah disebabkan kesan ekonomi dan kepada Muslim jika tidak menyokong ASB and ASN unit trust ni. Jadi kat situ, namun Majlis Fatwa Selangor dia berpendapat ianya tetap tidak dibenarkan pada tahun 2011. Namun ianya berubah pada tahun 2017 setelah perubahan dilakukan oleh Permodalan Nasional Berhad. The second point, Permodalan Nasional Berhad PNB must continue to improve its Syariah compliance in its investment and enhancement of Islamic financial investment instrument to help the people to increase their investment, especially Muslim in Malaysia.
Maksud poin yang kedua ni, PNB sebagai ejen kepada yang menguruskan unit trust ASB dengan SSN ni perlu sentiasa memastikan pelaburan yang dijalankan dan keuntungan yang diperoleh adalah bebas daripada perkara-perkara yang dilarang. Okay. Next, saya serahkan kepada pemberitaan seterusnya. Seterusnya, opinion regarding to the issue. Investment must be made the ethical sector. The other word, profit cannot be generated from prohibited activities such as alcohol product for drink purpose, gambling, pornography, other. In addition, investing in interest riba-based financial institution are not allowed. Maksudnya, investment, kita mesti investment ke dalam produk yang tidak dipengaruhi gambling, pornografi dan lain-lain. The authority body like Security Commission must ensure the unit trust agent follow all the generally on unit through fund, especially in Syariah compliant unit trust. Maksudnya, semua ejen unit trust harus mengikut Syariah compliant unit trust. Seterusnya, next, conclusion. One Muslim to and fund to grow the Islamic economy. Maksudnya investment umat Islam boleh menambah pendapatan melalui pelaburan secara Islam. Islamic investment give opinion to Muslim to invest the financial product. Umat Islam boleh melabur dalam pelaburan Islam sahaja. Seterusnya, reference. Terima kasih. Thank you.